Hare Krishna, dear Russian-speaking devotees, welcome back once again to our ever-ongoing series on the glories of our most beloved Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна, дорогие русскоговорящие преданные, и снова добро пожаловать на нашу серию лекций о славе Шри Вриндавана Дхамы. I hope you are all well. Я надеюсь, что у вас все хорошо. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nivishesha Shunyavadi Pastata Deshatane. Glories to Srila Prabhupada. So today we're continuing with our series on the glories of Sri Vrindavan Dham. Итак, мы продолжаем сегодня нашу серию лекций о славе Шри Вриндавана Дхамы. Again, the purpose of this series is to inform us and enlighten us where our real home is. Опять же, цель этих лекций – это проинформировать и просветить нас о том, где находится наш истинный дом. We have a saying in English, there's no place like home. На английском есть поговорка «нет ничего лучше дома». However, that can only apply to the spiritual world because in this material world, any home at best is temporary. Но это может быть применимо только к духовному миру, потому что в этом материальном мире любой дом, какой бы ни был, в лучшем случае он временный. Therefore, we must become comfortable with the idea that our only real home is in the spiritual world. Поэтому мы должны смириться с идеей о том, что наш единственный истинный дом – это духовный мир. There's a very nice verse I came across in my studies where we hear how Raghunath Das Goswami is very comfortable with the idea that Vrindavan in the spiritual world is his home. Во время изучения мне попался очень хороший стих, в котором мы слышим, как Рагунат Дас Госвами очень доволен мыслью о том, что Вриндаван в духовном мире – это его дом. He writes in Stavavali, the part called Sri Swaniyama Dashaka, text number 9, he writes as follows, "My food, a little of Braja's milk, my home, a leaf hut, and my actions, honest austerity and scriptural study." И в своей Стававали в разделе Шри Сванияма Дашака, текст 9, он пишет: «Моя еда – это немного молока враджа, мой дом – это хижина из листьев, и мои действия – это честная аскеза и изучение святых писаний». I shall live at Radhakund by the best of mountains and leave this world on the banks of that dear lake in the company of Srila Jiva Goswami and the other devotees. «Я буду жить на Радакунде, рядом с лучшей из всех гор, и оставлю этот мир на берегу этого дорогого озера в обществе Шрилы Джива Госвами и других преданных». Now, if we are able to attain that abode in this very lifetime, we will be free from all the anxieties and woes of material existence, and everyone has their story in that regard. И если мы сможем достичь этой обители уже в этой жизни, мы будем свободны от всех бед и тревог материального существования. Я думаю, что каждый из вас может как бы сопоставить со своей личной историей. That we will be free from all anxieties is confirmed by Lord Chaitanya himself in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 21:45. И то, что мы будем свободны от всех наших тревог, подтверждает сам Господь Чайтанья в читании Чаритамрити Мадхья Лила 21:45. Mahaprabhu says, Vrindavan Dham is very soft due to the mercy of the Supreme Lord. И Шри Махапрабху говорит, благодаря милосердию Верховного Господа, Вриндаван очень нежен. And it is especially opulent because of the mood of conjugal love that pervades every speck of dust there. И супружеская любовь, пронизывающая каждую пылинку, придает особое великолепие этой обители. Vrindavan is glorious because the transcendental glories of the son of Maharaj Nanda are exhibited fully there. Вриндаван овеян славой, ибо трансцендентная слава сына Махараджи Нанды полностью проявляется здесь. And here's the point I was stressing. И вот тут вот то, о чем я говорил. Mahaprabhu concludes, under the circumstances, not the least anxiety ever rises in the heart of a true Brajavasi.
Махапрабху завершает, поэтому здесь даже и тень тревоги никогда не проявляется в сердце истинного Враджаваси. And hopefully through this lecture series, our hearts will become softened and awakened to pure love for Radhesham. И я надеюсь, что благодаря этой серии лекций наши сердца также смягчатся и пробудятся к чистой любви к Радешьям. I found a beautiful stanza or verse by an Islamic poet. His name was Ali ibn Abi Talib. И есть такая красивая пословица или стих, который написал исламский поэт. Его звали Али ибн Аби Талиб. He wrote something interesting about this waking the soul up with love. И он написал нечто очень интересное о пробуждении души любовью. He wrote, "The body is purified by water, the false ego through tears, the intellect through knowledge, and the soul through divine love." Он написал, что тело очищается водой, ложное эго через слезы, разум через знания и душа через божественную любовь. Yes, that's a big challenge, but Srila Vishwanath Chakravarti Thakur encourages us, even in our fallen state, to aspire for that lofty goal by being strict in our vows and chanting. Да, это очень большая задача, но Шрила Вишванат Чакраварти Такур воодушевляет нас даже в нашем падшем положении стремиться к этой возвышенной цели, будучи строгим в наших обетах и воспевании. He writes actually in the final verse of his Sri Sankalpa Kalpadruma. И в последнем стихе своей книги Шри Санкалпа Калпадрумба он пишет: Giving up all desires, worship Vrindavan, the bestower of prema. If you do not have a taste for the rasa of the ocean of pastimes of Radha and Krishna, at least do not give up the desire for it. O faithless inclinations of my heart, always take shelter of the desire tree of vows. Он пишет: «Оставив все желания, поклоняйся Вриндавану, дарующему прему. Если у тебя нет вкуса к расе океана, игр Рады и Кришны, по крайней мере, не сдавайся желать этого. О вероломные склонности моего сердца, всегда принимайте прибежище у древа желаний обетов». Never give up the desire to go back home, back to Godhead. И никогда не сдавайтесь желать вернуться домой обратно к Богу. So, we are continuing with our mini-series on stimulation for ecstatic love, and this will be part 46. Итак, мы продолжаем наши мини-лекции на тему «Стимул для экстатической любви», и это будет часть 46. And this will be our final lecture on Braj Renu, the sacred dust of Vrindavan. И это будет наша последняя лекция на тему Враджа Рену, священная пыль Вриндавана. Now, as we've quoted many verses about the glories of Braj Renu in the past 4 lectures, I'd like to share 2 beautiful pastimes today on this particular subject. И так как мы цитировали уже много стихов о славе Враджа Рену за последние 4 лекции, я хотел бы поделиться 2 прекрасными лилами, связанными с этой священной пылью. The first pastime is described by the Brajbasi poet Shri Bhatt. I told about his life and history, I think a month ago, in his poetry, and relates how the dust of Vrindavan once served as a messenger between the divine couple, Radha and Krishna. И первая лила, описанная поэтом Враджаваси Шри Бхаттой, я рассказывала о нем где-то месяц назад на наших лекциях. В его поэзии он повествует о том, как пыль Вриндавана однажды служила посланником для божественной четы Рады и Кришны. The dust is a messenger between Radha and Krishna? И пыль является посланником между Радой и Кришной? Da. Now, some months back, we gave a series of lectures on the birds of Vrindavan, you may remember. И несколько месяцев назад мы прочитали серию лекций о птицах Вриндавана, вы, должно быть, помните. In that series, we discussed how those birds often carry messages between the Lord, the gopis, and the divine couple. И в этих лекциях мы обсуждали, как эти птицы зачастую переносят послание между Господом, гопи и божественной четой. They do it by placing a rolled letter in a kavacha around their necks, and then they fly to their destination.
Они делают это, скатывая письмо в рулон, и затем кладут в кавачу вокруг их шеи, и затем они летят к месту назначения. Now, sometimes messages are written on their feathers, or sometimes they recite the message themselves upon meeting the person for whom the message is meant. Иногда послания написаны на их перьях, а иногда они сами произносят это послание при встрече с человеком, для которого предназначено сообщение. But on one very, very special occasion, the dust of Braja acted as a messenger, delivering a message from Radha to Krishna and from Krishna to Radha. Но в один особенный случай Пыли Враджа действовала как посланник, передавая послание Шри Рады для Кришны и Кришны для Шри Рады. That's interesting. How did the dust do that? Это очень интересно, как же пыль могла это сделать? Well, hold on, we'll explain. Ну, подождите, я сейчас объясню. This pastime actually happened when Krishna was preparing to leave Vrindavan with his brother Balaram on the invitation of Kamsa to fight with the wrestlers Chanura and Mushtika. На самом деле, эта игра произошла, когда Кришна собирался покинуть Вриндаван вместе со своим братом Баларамой по приглашению Камсы, чтобы сразиться с борцами Чанурой и Муштикой. In Mathura. В Матхуре. Now, usually we speak about Krishna when he's in Vrindavan. И обычно мы говорим о Кришне, когда он находится во Вриндаване. We don't hear much about when Krishna is winding up his playful pastimes with the Brajabasis and getting ready to go to Mathura. Но мы мало что слышим о том, когда Кришна завершает свои игривые лилы с Враджаваси и готовится отправиться в Мадхуру. Of course, every part of the Lord's pastimes are glorious and blissful to hear. И, конечно, каждая часть игр Господа славна и приятна для слушания. His coming into the world is glorious. His pastimes on the playground of Braja are glorious. His residence in Braja is glorious. And actually his leaving from Braja is also glorious. Его приход в этот мир славен, его игры на площади Враджа великолепны, его пребывание во Врадже славно, и его уход из Враджа также славен. His leaving is glorious because he's departing on, as he's departing on Akrura's chariot, we witness the deepest sentiment of love in the broken hearts of the gopis, vipralamba bhav, love and separation. Его уход славен, потому что когда он уезжает на колеснице Акруры, мы являемся свидетелями глубочайшего чувства любви в разбитых сердцах гопи, это випраламбха бхава, любовь в разлуке. Srimad Bhagavatam 10:39-17 reveals those gopis' broken hearts. И Шримад Бхагаватам 10:39-17 раскрывает разбитые сердца гопи. As Krishna is leaving Vrindavan. В тот момент, когда Кришна уезжает с Вриндавана. Here's the verse. И вот стих. The gopis were frightened at the prospect of even the briefest separation from Lord Mukunda. So now, as they remembered his graceful gait, his pastimes, his affectionate smiling glances, his heroic deeds, and his choking words, which could relieve their distress, they were beside themselves with anxiety at the thought of great separation that will soon come. They gathered in groups and spoke to one another, their faces covered with tears and their minds fully absorbed in achyuta. И гопы были напуганы в перспективе даже самой короткой разлуки с Господом Мукундой, а сейчас, когда они вспомнили его грациозную походку, его игры, его ласковые улыбающиеся взгляды, его героические дела и его шутливые слова, что облегчало их страдания, они были вне себя с тревогой при мысли о великой разлуке, которая вот-вот наступит. Они собирались группами и говорили друг с другом, их лица были покрыты слезами, и их умы полностью поглощены achyutai. What to speak of the gopis, all the residents of Vrindavan were suddenly overwhelmed with anxiety and fear. Что ж говорить о гопи, все жители Вриндавана были потрясены с тревогой и страхом. The cows stopped running and stood motionless in the fields. Коровы перестали бегать и неподвижно стояли в полях.
Small children stopped playing and became morose. Маленькие дети перестали играть и стали угрюмыми. The older cowherd boys, they lost interest in wrestling and herding cows. Старшие мальчики-пастушки потеряли интерес к борьбе и выпасу коров. Mother Yasoda and Maharaj Nanda, they woke up at night with tears in their eyes. Мама Яшода и Махарадж Нанда проснулись ночью со слезами на глазах. And the Vrindavan forest itself appeared very dull and unpleasant. А лес Вриндавана выглядел очень унылым и неприятным. Now it's described that no gopi dared to speak on this topic to Sri Radha, but Sri Radha knew everything. И описывается, что ни одна гопи не осмеливалась говорить на эту тему с Шри Радхой, но Шри Радха все знала. As a result, she lost interest in decorating herself, playing games, singing songs, and roaming around Braja, selling her milk products with her girlfriends. И в результате она потеряла интерес к украшению себя, играм, пению песен и прогулкам по Враджа. She simply sat in her palace and continuously stared at beautiful paintings of Krishna. Она просто сидела в своем дворце и непрерывно смотрела на прекрасное изображение Кришны. The palace at Varshana was filled with paintings of Krishna in different poses and different places. И палац на Варшане был наполнен изображениями Кришны в разных позах, в различных местах. Krishna could be seen depicted wandering in a forest, dancing, stealing butter, lifting Govardhan hill, wrestling, boating, swimming, playing his venu, his flute, and herding cows. Кришну можно было увидеть изображенным гулящим по лесу, танцующим, ворующим масло, поднимающим холм Говардан, борящимся, катающимся на лодках, плавающим, играющим на флейте и пасущим коров. Such paintings were painted on walls, on windows, gates, ceilings, actually every inch of the palace. И такие картины были нарисованы на стенах, окнах, воротах, потолках, собственно, на каждом сантиметре дворца. As such, the palace was known as Swapna Vilas, the palace of relishing dreams. И таким образом этот дворец был известен как Свапна-Вилас, дворец наслаждения мечтами. Now, Sri Radha's condition was such that she was lost in the pastimes of Krishna, actually not able to move. И состояние Шри Радхи было таковым, что она была потеряна в играх Кришны и не была способна даже пошевелиться. She simply just laid down on her bed. Она просто лежала в своей кровати. And at one point, Lalita Sakhi and several gopis entered into her chamber. И в какой-то момент Лалита Саки и несколько гопи вошли в ее комнату. And Sri Radha looked up at them and said, "My beautiful friends, welcome to my palace. Please rest on these asanas and tell me, what is the reason of your visit?" И Шри Рада посмотрела на них и сказала: «Мои прекрасные друзья, добро пожаловать ко мне в палац. Пожалуйста, отдохните на этих асанах, расскажите мне о причине вашего визита». So Lalita replied, "Sri Radha, Krishna wants to see you on the shores of the Jamuna. We have come here to decorate you for the meeting." И Лалита ответила: «Шри Рада, Кришна хочет увидеть тебя на берегу Ямуны. Мы пришли сюда, чтобы украсить тебя к встрече». So then Lalita Sakhi and all the gopis, they helped Sri Radha to get up and they started decorating her. И затем Лалита Саки и все гопи помогли Шри Радхе подняться и начали ее украшать. And the poet explains that every day Sri Radha's gopis, they dance, they sing, they giggle and laugh while decorating Sri Radha. И поэт объясняет, что гопи Шри Радхи каждый день танцевали, пели, хихикали, смеялись в тот момент, когда они украшали Шри Радху. But that day was a little different. Но в тот день все было иначе, Because Krishna was leaving for Mathura. потому что Кришна уезжал в Матхуру. So all the gopis were so absorbed in thoughts of Krishna leaving Vrindavan that the room was totally silent. И все гопи были так поглощены мыслями, что Кришна покидает Вриндавана, что все было очень тихо.
even their nupuras, their bells and anklets, were not making any sounds. Даже их нупуры, колокольчики и браслеты не издавали никаких звуков. Actually, there was one sound. На самом деле был только лишь один звук. The only sound was Shri Radhika's heavy sighs reverberating throughout the room. Krishna, Krishna, Krishna. И единственным звуком были тяжелые вздохи Шри Радхи, разносящиеся по комнате: Кришна, Кришна, Кришна. Now, every time the gopis tried to place mascara on Shri Radha's eyes, it would be washed away by the constant flow of her tears. И каждый раз, когда гопи пытались нанести тушь на глаза Шри Радхи, она смывалась постоянным потоком ее слез. Therefore, unable to fix it properly, for the very first time ever, they left the eyes of Shri Radha, which are naturally dark and beautiful, abandoned without any decoration. Поэтому, неспособные исправить это как следует, впервые в жизни они оставили глаза Шри Радхи, которые естественным образом темны и красивы, без каких-либо дополнительных украшений. So then Shri Radha left with her friends to the banks of the Jamuna, where she sat on a large stone. И затем Шри Радха ушла со своими подругами к берегам Ямуны, где она села на большой камень. And soon after Krishna arrived, and sitting on the stone beside her, he started glorifying her beauty. И вскоре прибыл Кришна, и он сел на камне рядом с ней и начал прославлять ее красоту. But Shri Radha stopped him and said, "Oh Krishna, today I will glorify your beauty." Но Шри Радха остановила его и сказала: «О Кришна, сегодня я буду прославлять твою красоту». So Krishna smiled and said, "My dear, whatever you desire." И Кришна улыбнулся и сказал: «Моя дорогая, все, чего ты пожелаешь». So Shri Radha touched Krishna's chin and started praising the Supreme Lord, the Supreme Lord, quote unquote, for making Krishna so breathtakingly beautiful. Итак, Шри Радха коснулась подбородка Кришны и начала восхвалять Верховного Господа за то, что он сделал Кришну потрясающе красивым. In Vrindavan, they don't know that Krishna is God. Yogamaya covers them. They just think he's the most adorable person. И во Вриндаване они не знают, что Кришна — это Верховный Господь. Йога-майя покрывает их. So then she went on to glorify every limb of Krishna. И затем она прославила каждую часть тела Кришны. So after some time, Krishna said, "Dear Radha, I've been thinking how often you become upset with my love for my flute." И через некоторое время Кришна сказал: «Дорогая Шри Радха, я думал о том, как часто ты была расстроена моей любовью к моей флейте». Because the flute always gets to enjoy the lips of Krishna. Потому что флейта всегда наслаждается губами Кришны. So she gets a little jealous. Поэтому Шри Радха всегда завидует. So therefore therefore Krishna said, "I want to give my flute to you today so that you won't get distracted by my playing it." И поэтому Кришна сказал: «Я хочу сегодня дать тебе свою флейту, чтобы ты не отвлекалась моей игрой на ней». Krishna's leaving Vrindavan. He doesn't need his flute in Mathura. There he's fighting. So he's giving what's so dear to him to Shri Radha. И вот вы понимаете, Кришна уезжает в Мадхуру, ему там не понадобится флейта, потому что ему нужно будет сражаться, и он отдает то, что ему дорого, Шри Радхе. So Radha took Krishna's flute in her hands, and she just started staring at it without even blinking. И Шри Радха взяла флейту в свои руки и начала смотреть на нее, даже не моргнув. Then, knowing that he's going to leave, Krishna said very slowly, "My dear Radha, tomorrow I am going with Thakura to Mathura." И зная о том, что ему нужно будет уезжать, Кришна очень медленно произнес: «Моя дорогая Радха, завтра я отправляюсь с Акрурой в Мадхуру». And being reminded of this sad news, the saddest of all sad news, Radha placed her lotus feet in the dust and with tears in her eyes started drawing in the dust with one of her toenails.
И вспомнив эту печальную, самую печальную новость, Шри Радха поставила свои лотосные стопы в пыль и со слезами на глазах начала рисовать в пыли стопой одним из ее пальчиков, writing her final messages of love to Krishna. написав ее последние послания любви к Кришне. Remember, in this pastime, the dust is acting as a messenger. И помните, в этой лиле пыль является посланником между Радой и Кришной. It's very touching to the heart to hear what she wrote to Krishna. И это очень трогает сердце услышать то, что она написала Кришне. In the dust, В пыли, with her toe, Krishna's watching. с ее большим пальцем, и Кришна смотрит. She wrote, "O Krishna, you are the bliss of my eyes. You will be going to the city of King Kamsa, where gold-dwelling palaces are located." «О Кришна, ты блаженство моих глаз, ты будешь ехать в город царя Камсы, где расположены золотые дворцы. The sounds of running horses and carts will steal away your heart from the sounds of the running cows of Braj. Звуки бегущих лошадей и телег украдут твое сердце от звуков бегущих коров в Радже. The queens there wear splendid robes, not the tattered clothes we gopis in Vrindavan wear. Царицы там носят великолепные одежды, а не рваные одежды, которые носим мы, гопи в Радже. From now on you will dwell in the magnificent palaces of opulence and forget about the vines and groves of Vrindavan. Отныне ты будешь жить в великолепных дворцах богатства и забудешь о лозах и рощах Вриндавана. The same Yamuna flows in Mathura, but her currents there are different. Та же Ямуна протекает в Мадхуре, но ее течение там другое. The sky there is the same, but the winds there flow differently. Небо там то же самое, но ветры там дуют иначе. O Krishna, you will be there, but your flute will be here. О Кришна, ты будешь там, но твоя флейта будет здесь. You can go to Mathura, but I will only meet you there in my next birth. Ты можешь отправиться в Мадхуру, но я встречу тебя там только в моем следующем рождении. All this she wrote with her toe in the dust. Dust is becoming the messenger. И все это она написала пальцем ноги в пыли, пыль становится посланником. So startled, Krishna wrote in the dust with his toe, "Why in the next life?" И пораженный, Кришна начал писать на пыли пальцем своей ноги, и он написал, почему в следующей жизни? My dear Radha, why in the next life? Моя дорогая Радха, почему же в следующей жизни? So replying with her toe, Sri Radha wrote, И отвечая своим пальцем ноги, Шри Рада написала, "My dear Krishna, as soon as you step out of Vrindavan, my body will remain here, but I will die and take my next birth there in Mathura to meet you." «Мой дорогой Кришна, как только ты покинешь Врадж, мое тело останется здесь, но я умру и приму новое рождение там, в Матхуре, чтобы встретить тебя. I never liked Mathura, but from this point on, my heart will stay there. Мне никогда не нравилась Матхура, но с этого момента мое сердце будет пребывать там. Mathura is full of nothing, but because you will be there, my heart will also reside there." Матхура наполнена ничем, но потому что ты будешь там, мое сердце также будет жить там. So in this way the dust relayed the messages between Radha and Krishna. И таким образом пыль передавала послание между Радой и Кришной. Then suddenly, while looking at the dust engraved with their dialogue, the sky started crying and heavy rain started falling, resulting in their messages mixing with the dust and finally flowing away into the Jamuna River. И глядя на пыль, на которой был выгравирован их диалог, небо начало внезапно плакать, и пошел сильный дождь, из-за которого их сообщения смешались с пылью и, наконец, с течением вошли в Ямуну. As the rain continued to pour down on the divine couple, they became soaked and they ran together to stand under a kadamba tree. Дождь продолжал лить, и божественная чета промокла, и они побежали вместе стоять под дерево Кадамба. So there they stood, gazing into each other's eyes.
И там они стояли вместе, смотря друг другу в глаза. And the poet writes very nicely. И поэт описывает очень хорошо. Oh, when will my eyes attain the sight of Sri Radha's colorful veil and the enchanter Sri Krishna's scarf soaked in the rain? О, когда же мои глаза смогут увидеть разноцветную вуаль Шри Радхи и шарф очаровательного Шри Кришны, промокшего под дождем? The divine couple were standing under a kadamba tree, trying not to get wet, but the clouds were blowing from all four directions. Божественная чета стояла под деревом Кадамба и пыталась не промокнуть, но тучи дули со всех 4 направлений. I offer my obeisances to the aroma of the dust of Braja, which is revealing the untold beautiful pastimes to those who take shelter of it. Я выражаю свое почтение аромату пыли Враджа, которая раскрывает несказанные прекрасные игры тем, кто принимает прибежище у нее. To those who take shelter of it. Тем, кто принимает прибежище у нее. That dust which rests upon the head of Lord Shiva and sleeps on the crown of King Indra is the asset of the saints and a source of bliss for devotees. Пыль, которая лежит на голове Господа Шивы и спит на короне царя Индры, является достоянием святых. It is also present on the forehead of the four-headed Brahma. Она является источником блаженства для преданных, и она также присутствует на лбу четырехголового Брамы. I pray again and again to that dust of Braj, which is rare and worshipped by me by the grace of my Guru. Я молюсь снова и снова этой пыли Враджа, которая редка и которой я поклоняюсь по милости моего Гуру. Hare Krishna. I hope you all enjoyed that pastime. Я надеюсь, вы насладились этой игрой. And finally, now a brief pastime described by another poet, Lalit Kishore. It's entitled Choti Bandhan Leela. It means the pastime of binding seekers. И, наконец, такая коротенькая лила, описанная поэтом Лалитом Кишором под названием Чоти Бандан Лила, что значит лила связанных шикх. It's another one of the many tax pastimes that we hear. We hear lots of tax pastimes. They differ a little each time, but there's many tax pastimes. И это еще одна из множества таких налоговых игр, когда Кришна собирает налоги с гопи. Это их существует очень много. However, this pastime has an interesting twist, wherein Sri Radha and her gopi friends end up taxing Krishna and his cowherd friends. Но в этой игре есть очень интересный поворот событий. Здесь Шри Радха и ее подруги Гопи в конечном итоге облагают налогом Кришну и его друзей-пастухов. You know, usually Krishna and the boys are taxing the girls. Well, this takes a turn, a twist here, where the girls, Radha and the girls, they tax the boys. Вы знаете, обычно Кришна облагает налогом Гопи и ее подруг, но в этот раз Гопи и ее подружки облагают налогом Кришну. So, one day Krishna thought, every day me and my friends herd cows in different forests while killing demons sent by Kamsa. Однажды Кришна подумал, я и мои друзья каждый день пасем коров в разных лесах, убивая демонов, посланных Камсой. So according to the laws of justice, I am the king, and all the cowherd boys are my servants. Итак, по законам справедливости я царь, и все мои пастушки – мои слуги. So to establish my rule over Braja, I will become the tax collector. И так, чтобы установить свою власть над Браджем, я буду сборщиком налогов и доходов. Madhumanga will be the royal advisor. Мадхумангала будет моим царским советником, Because he hails from a Brahminical family of priests. потому что он родом из браманической семьи пурохитов. Subal will be the scholar and minister of peace. Субал будет ученым и министром мира, Sridham, the minister of love. Шридам – министром любви, Vishal, the minister of war and weapons. Вишал – министром войны и вооружения,
and Stoka the chief of cowherd business. А Стока будет начальником пастушеского дела. And we will give all our accounts to my elder brother Balaram. И все мы будем давать нашу бухгалтерию моему старшему брату Балараме. Now, due to the special powers invested in me by Yogamaya, I can smell the sin of what is happening in the forest of Vrindavan. И теперь, благодаря особым силам, вложенным в меня Йога-майей, я чувствую грех, происходящий в лесу Вриндавана. So startled, Madhu Mangal asked, Krishna, is there a place of sin in Braj? И пораженный Мадху Мангала спросил: Кришна, есть ли во Врадже какое-нибудь место греха? And Subal added, Krishna, I heard from the sages that sin doesn't exist in Braj. И Субал заговорил, сказав, что да, Кришна, я слышал от мудрецов, что греха не существует во Вриндаване. So then Balaram, he rose and he said, boys, once there was a big war between the king of sin, known as Mahapataki, and Punya Atma, meaning the most pious Brahmana. И тогда Баларама встал и сказал: «Мальчики, однажды была грандиозная битва между царем греха Махапатаки и Пунья Атмой, что значит самым благочестивым браманом». It was all going on in Vrindavan. И это все происходило во Вриндаване. And the fight went on for ages with no conclusion. И битва длилась целую вечность и не имела завершения. So one day all the demigods went to Lord Shiva and asked for help. И в один день все полубоги отправились к Господу Шиве и попросили о помощи. Because the fighting was causing so much disturbance in the land of Vrindavan. Потому что сражение вызывало большое беспокойство на земле Вриндавана. So at that point, Lord Shiva suggested there be a short fight of just a few minutes between Mahapataki and Punya Atma. And whosoever is victorious will be the winner of the great war. Итак, Господь Шива предложил, чтобы был один бой всего на несколько минут между Махапатаки и Пунья Атмой, и кто победит, станет победителем Великой войны. So Krishna says in Gita, one who does good, my friend, is never overcome by evil. И Кришна говорит в Бхагавад-гите: тот, кто поступает хорошо, его никогда не настигнет зло. So Punya Atma won the fight against Mahapataki, and from that day on, Mahapataki promised never to come back to Braj. И Пунья Атма выиграл битву против греха Махапатаки, и с того дня грех Махапатаки обещал никогда не возвращаться во Вриндаван. But then Krishna spoke up and said, yes, but now he has secretly sent his Guptachara agents here. Но затем Кришна заговорил и сказал: да, но теперь он тайно послал своих агентов Гуптачара. So Sri Ram said, like, who are the Guptachara agents? И Шридам спросил, кто же эти агенты Гуптачары? So Krishna smiled and he said, he's just joking, but sin has come back in the form of the cowherd girls, the gopis, because they're wandering around Vrindavan, selling their cow products and not paying any royal tax. И Кришна улыбался и сказал, конечно же шутя: этот грех вернулся в образе гопи-пастушек, потому что они ходят по Вриндавану, продают свою молочную продукцию и не платят царских налогов. I say, let's all go and collect it from them. Я заявляю, давайте все пойдем и соберем их у них. So hearing this, all the boys became excited, and after playfully, dressing in royal clothes and robes with staffs, they all went to Varshana, where Sri Radha and her girlfriends were coming down the hill with pots of ghee and butter to sell throughout the land. Услышав это, все гопы воодушевились, и после играющие, одевшись в царские наряды и чадры, отправились на Варшану, где Шри Радха и ее подруги спускались с холма с горшками гии и масла, чтобы продавать повсюду. So the poet says, covered with the delicate shawl of shyness, Sri Radha appeared as the personified form of all beauty, while leaving the mood of worldliness behind her with every step. И поэт говорит, покрытая нежной шалью застенчивости, Шри Радха выглядела как олицетворенная форма гордости и красоты, оставляя настроение, знание обо всем мире позади нее с каждым шагом. Now,
the boys were going to tax the girls, but Krishna became mesmerized by looking at the glowing face of Sri Radha coming down from the fort of opulence to the foothills of playful pastimes of love. И, конечно же, мальчики собирались атаковать девочек, но Кришна был очарован, глядя на сияющее лицо Шри Радхи, спускающееся с крепости процветания к предгорьям шаловливых игр любви. But then suddenly he barricaded their path with sticks and stones. Но затем они внезапно забаррикадировали им путь палками и камнями. Krishna took the sticks and stones and they couldn't go any further. И Кришна взял палки и камни, и девочки не могли пройти. So he said to them, "O foolish ladies of Varsana, to cross this boundary, you have to pay a royal tax." Он сказал: «О глупые девушки Варшаны, чтобы перейти эту границу, вы должны заплатить царский налог». So hearing this, all the gopis, they started wrestling and fighting with the boys. Move out of the way. Услышав это все, гопи начали сражаться и ругаться с мальчиками, говорить: «Уходите с нашего пути». But Radha and Krishna, they just stood silently looking into each other's eyes. Но Рада и Кришна просто стояли молча, смотря друг другу в глаза. So soon Sri Radha's meditation broke and she told Lalita, "Tie up Krishna and all the boys, for they have offended Rajkanya." Rajkanya means the daughter of the royal king, Maharaj Vrishabhanu, by placing a barrier in her way. Но вскоре медитация Шри Радхи прервалась, и она сказала Лалите связать Кришну и всех мальчиков, ибо они оскорбили Раджканью, дочь величественного царя Махараджа Вришабхану, поместив преграду на ее пути. So all the gopis, they started, hitting the gopas with branches of kadamba trees, and then they bound their sikas, their long sikas, to the trees, making the boys cry. That's the name of this pastime, tying the boys' sikas to the trees. И так все гопи начали бить гопов стеблями деревьев кадамба, и наконец они привязали их длинные шики к деревьям, из-за чего гопы начали плакать. So pleading at the lotus feet of Sri Radhika, the boys said, "O Queen of Braj, please release us." И молясь лотосным стопам Шри Радхи, мальчики сказали: «О царица Враджи, пожалуйста, освободи нас. We're all innocent. This was all planned by mischievous Krishna. He made us do this. Please show us your beautiful feature of mercy. Мы все невиновны. Все это было спланировано негодником Кришной. Он заставил нас сделать это. Пожалуйста, покажи нам свою прекрасную черту милосердия». We also pray to Sri Radha to please show us her beautiful feature of mercy. Мы также молимся Шри Раде показать нам свою прекрасную черту милосердия. But Lalita, who's famous beyond the three worlds for her cleverness, she replied, "Boys, now that all of you have come to the boundary of the royal premises, you must pay us tax, otherwise no mercy can save you." Но Лалита, которая известна за пределами трех миров своим разумом, ответила: «Теперь, когда вы все подошли к границе царских земель, вы должны будете заплатить нам налог. В противном случае никакое милосердие не сможет спасти вас». So Madhamangal replied, "O glorious Lalita, you are glowing like the sun and flowing like the Ganga." И Мадхумангал ответил: «О славная Лалита, ты светишься как солнце и течешь как Ганга. Please do not do this to a poor brahmana like me. Пожалуйста, не поступай так с этим бедным браманом, как я». So Lalita said, "O one with a fat belly, do not teach me the knowledge of your false Purana, which is filled with stories of ladus and kichoris. It will be better for you to become the gardener of our queen's garden and leave the association of this Krishna, who never goes to Gurukul, but instead plays all day." И Лалита сказала: «О личность с толстым животом, не учи меня знаниям из твоей псевдопураны, которая наполнена историями ладу и качори. Для тебя будет лучше стать садовником в саду нашей царицы и оставить общение с этим Кришной, который никогда не ходит в Гурукулу, но вместо этого играет весь день».
who never goes to Gurukul but plays all day. который никогда не ходит в Гурукулу, но вместо этого играет целый день. Shri Krishna ki. So Subal, he peacefully requested, "Dear Lalita, can we ask what don or tax does your queen want from us?" И Субала мирно спросил: «О, Лалита, можем ли мы узнать, какую дань или налог хочет от нас ваша царица?» So Shri Radha replied, И тогда Шри Рада ответила: "Gold, jewels, silken robes, and the promise that you boys will never stop us on our paths anywhere in Braj again." Золото, драгоценности, шелковые одежды, все, что у вас есть, и обещание, что вы, мальчики, никогда нас снова не остановите на нашем пути куда-нибудь во Врадже. So Subal looked at Krishna and he said, "You better reply, Krishna." И Субал посмотрел на Кришну и сказал: «Тебе лучше ее ответить, Кришна». So Krishna said, "O Queen of Braj, please bless us with your merciful glance. We only have the dust of Braj, which is like gold and sapphires to us, and which gives us bliss and great strength." И тогда Кришна ответил: «О, царица Враджи, пожалуйста, благослови нас своим милосердным взглядом. У нас есть только пыль Враджа, которая для нас подобна золоту с сапфиром и которая дает нам блаженство и великую силу. We are born in this dust, we play in this dust, and we get lost in this dust. Мы рождены в этой пыли, мы играем в этой пыли, и мы теряемся в этой пыли. Great sages meditate in the lap of this dust, and princes of all kingdoms offer respects to this dust. Великие мудрецы медитируют на коленях этой пыли, а принцы со всех царств выражают свое почтение этой пыли. O Radhe, we can each give you a handful of the dust of Braj, which is our only source of pleasure and happiness. О Рады, каждый из нас может дать тебе только горсть пыли в Радже, которая является нашим единственным источником удовольствия и счастья. Please accept it as a small yet priceless dan or tax, and free us from the clutches of your ropes of anger and punishment. I promise we will never tax you again. Пожалуйста, прими это как небольшую, но бесценную дань, и, пожалуйста, освободи нас из оков веревок твоего гнева и наказания. Я обещаю, что мы никогда больше не повторим этого. So hearing these sweet words from the divine mouth of Krishna, the heart of Sri Radha melted, and she freed everyone. И услышав эти сладкие слова из божественных уст Кришны, сердце Шри Радхи растаяло, и она освободила всех. So at that point, all the cowherd boys came forward and showered the divine couple with the dust of Braj mixed with fragrant flowers. И в тот момент все мальчики-пастушки подошли и осыпали божественную чету пылью Враджа, смешанную с ароматными цветами. Our poet Lalit Kishore prays, "The beautiful moonlight pair of Braj always reside in the sky of Braj, distributing the moon rays of their pastimes on the thirsty souls of rasikas." Поэт Лалит Кишор молится: красивая луноподобная пара Враджа всегда проживает в небе Враджа, распространяются лунные лучи их игр на жаждущие души расиков. Now I wanted to share with all of you another beautiful tradition that involves dust. It's practiced by the Wakari Sampradaya. Wakari Sampradaya are the devotees of Lord Vital. Prominently, this Sampradaya exists in Maharashtra, in India. И еще одна красивая традиция, связанная с пылью, практикуется сампрадая Варкари. Варкари сампрадая — это преданные Господа Виттала, преимущественно проживающие в Махараштре, Индии. The Saint Tukaram was from this tradition, and actually he was initiated by Lord Chaitanya. И святой Тукарам был представителем этой традиции, и вообще его инициировал Господь Чайтанья. Now their worshipable deity, Lord Vital, he resides in the city of Pandopur. It's a form of Krishna standing on a brick, waiting for his devotee.
И их почитаемое божество — это Господь Виттал, который проживает в городе Пандрапур. Это форма Кришны, стоящего на кирпиче и ожидающего своего преданного. Not far from there, in Pandharpur, ISKCON has a big temple, a big community on the river. И недалеко от этого храма находится Искон, такое большое сообщество на берегу реки. Now, when you take darshan of Lord Vital, you'll see a unique type of tilak on him. И когда мы получаем даршан Господа Виттала, мы видим уникальный стиль тилаки. There's a round, flat layer of chandan on the Lord's forehead, which tapers down to a thin line, which comes down to his nose. Такой круглый плоский слой чанданы на лбу Господа, который сужается до тонкой линии, которая идет ему на нос. Now, in the center of his tilak, you can see a black dot. И в центре его тилаки мы видим черную точку. I've been there 3 times in my lifetime, and I always wonder, what's that black dot in the middle of this deity's tilak? И я посещал в своей жизни этот храм 3 раза, и я всегда думал, что же означает эта черная точка в середине тилаки божества. Now, commentators on their sampradaya mention a beautiful reason why that deity has a black dot on his tilak. И комментаторы их сампрадай упоминают прекрасную причину, почему у Господа есть эта черная точка на его тилаке. They say that the Lord thinks in the following manner. Они говорят, что Господь размышляет следующим образом. Why do my devotees have to wait so long in a line to have my darshan? Почему же моим преданным приходится стоять в очереди так долго, чтобы получить мой даршан? I'm eager to see my devotees, and it's unfair that they have to wait so long to see me. Я очень хочу увидеть своих преданных, и это несправедливо, что им придется ждать, чтобы увидеть меня. To make up for this unjust treatment, I shall take the dust of those devotees on my forehead every day. Чтобы компенсировать эту несправедливость, я буду брать пыль этих преданных каждый день на свою голову, на свой лоб. So every day when the priests of the temple come, they sweep the floor where the devotees were waiting in line and mix that dust with the holy water of the Chandrabhaga river that flows next to the temple. And this black-colored substance they apply on the Lord's forehead. И вот каждый день священники этого храма подметают пол, где преданные стоят в очереди к Господу. Они смешивают эту пыль, которую собирают, со святой водой реки Чандрабаги, текущей рядом с храмом, и делают эту субстанцию черного цвета. Потом они смешивают ее с водой и наносят на лоб, на тилаку Господа. This is love. The devotees want the Lord's dust, and the Lord wants the devotees' dust. Put dust. И это любовь. Преданные хотят пыль Господа, а Господь хочет пыль от преданных. Such a beautiful reciprocation of the Lord with his devotees. Такой прекрасный взаимообмен Господа со своими преданными. Now, Krishna also mentions taking the dust of his devotees on his body in Srimad Bhagavatam, 11th canto, 14th chapter, 16th verse. И Кришна также говорит об этом, о нанесении пыли с его преданных на его тело в Шримад Бхагаватам 11, 14, 16. Very beautiful verse. Очень красивый стих. Krishna says, with the dust of my devotees' lotus feet, I desire to purify the material worlds which are situated within me. Thus I always follow the footsteps of my pure devotees who are free from all personal desire, wrapped in thoughts of my pastimes, peaceful, without feelings of enmity, and of equal disposition everywhere. Кришна говорит, пылью с лотосных стоп моих преданных я хочу очистить все материальные миры, которые покоятся во мне. Поэтому я всегда иду по стопам моих чистых преданных, которые свободны от эгоистических желаний, неустанно размышляют о моих играх, ни с кем не враждуют, всегда умиротворены и невозмутимы. And Prabhus, with that beautiful description, we now finish our 5 lectures on Braj Renu,
the dust of Vrindavan. И, дорогие преданные, этим прекрасным описанием мы завершаем наши 5 лекций о Враджа-Рену, священной пыли Вриндавана. This has been one of my favorite in our little mini-series here, discussing the stimuli for ecstatic love. И это были одни из моих самых любимых серий в этом разделе «Стимула для экстатической любви». Can you imagine, by the mercy of Srila Prabhupada and our acharyas and the many poets, devotee poets that we quoted, we were able to give 5 lectures on the particles of dust of Vrindavan. Можете ли вы представить, что по милости наших ачарьев, Шрилы Прабхупады и прекрасных поэтов у нас была возможность описать в 5 лекциях славу вот частиц Вриндавана, пыли Вриндавана? In one sense, it's not so surprising because we've heard many times that one speck of dust of Vrindavan is more valuable than all the opulence of Vaikuntha. И вы, должно быть, подумаете, что это не очень удивительно, потому что мы все слышали, как одна пылинка Вриндавана, она дороже, драгоценнее всех камней Чинтамани на Вайкунтхе. So thank you so much for attending these lectures. We miss all of you very much, and we hope that in the near future, sooner than ever, we can be together again. И спасибо большое за то, что прослушивали все эти лекции. Мы очень скучаем за вами и надеемся, что в ближайшем будущем мы все сможем быть вместе снова. And please give me your blessings that I can find more items to talk about as a stimulus for developing our ecstatic love for Radhe Shyam, Krishna Balaram, and all the residents of Vrindavan. И, пожалуйста, вы также держите меня в своих молитвах, чтобы у меня была возможность найти еще больше вещей для обсуждения в этих сериях «Стимула для экстатической любви», чтобы мы развили свою любовь к Радhe Shyam, Кришна Балараме и всем преданным. And we'll see you next Friday. И мы увидимся в следующую пятницу. Shishi Gaur Nitai ki, Shishi Krishna Balaram ki, Shishi Radha Shama Sundar ki, Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki, Braj Renu ki, Shishi Gaur Nitai ki, Mayapur Dham ki, Shri Krishna Sankirtan Yagya ki, Jai Jai Sisi Radhe Shyam. Spasibo Shvaya.